सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे दर्शकों का इस नॉर्थ अमेरिका के बुलेटिन च स्वागत है। ते आओ नज़र मारते हैं कुछ खास खबरों ते। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने क्वीन पार्क च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ब्रिटिश कोलंबिया की मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बॉनी हैनरी ने BC के अंदर कोविड-19 दी आउटब्रेक्स बारे दी जानकारी। कहा कि इलैक्शन प्रोसैस के दौरान कोरोना वायरस संबंधी गाइडलाइंस जारी की जाणगियां ते उस दे तहत इलैक्शन होणगे। मिसिसागा माल्टन के MPP दीपक नंद ने प्रोविंस अंदर वध रहे कोरोना केसां ते चिंता का किया प्रगटावा। कहा ओंटारियंस कोविड-19 के नां ते स्टॉप स्प्रैड लई बलिदान दे रहे हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने क्वीन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, जिस मौके उन्होंने कहा कि महामारी की इस औखी घड़ी में सारे प्रीमियर्स ने मोढे नाल मोढा जोड़ के काम किया। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ हफ्तों तो प्रोविंस के अंदर स्थिति नाजुक चल रही है, पर फिर भी सरकार वालों इन्वेस्टमेंट्स कीतियां जाणगियां। And today, I'm proud to share the first pillar of our plan. The first pillar helps our hospitals maintain capacity through the use of the flu shot. The flu shot helps reduce visits to our emergency rooms and doctor's offices during this season. And this will help with keeping capacity in our healthcare system. That's why we're investing $70 million to deliver the largest and most comprehensive flu shot campaign in Canada's history. We've ordered 5.1 million doses for the entire province, and we're working to order even more. Anyone who wants a flu shot can get one. I'll repeat that. Anyone at all who wants a flu shot this year can get one. And I encourage everyone to please get their flu shot this year. It's absolutely critical. Folks, we need your help. It's the best way to protect you and your family, because the next few months will be critical. We know that a second wave is coming. We know that it will be more complicated than the first wave. We know it will be more challenging on the system. What we don't know is how bad it will be, how hard we will get hit, because that's up to all of us. We all have a part to play. And it starts with everyone getting their flu shot this year. So please, please make sure you get yours. It's never been more important. And as always, flu shots will be available in the coming weeks through your family doctor and at your local pharmacy. We're making high-dose flu shots available to seniors for the first time ever in pharmacies. And we're prioritizing them for long-term care homes, retirement homes, and hospitals to protect our seniors and most vulnerable. ओंटारियो की सेहत मंत्री क्रिस्टियन इलियट ने दस्सिया कि फोर्ड सरकार पिछले कई हफ्तों तो 4 प्लान ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहली छल तो लैके हुण तक सरकार वालों लगातार इस बाबत उपराले किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान कई ऑपरेशन और सर्जरियां कैंसल करनियां पईयां। इलियट ने दस्सिया कि हुण सरकार दोबारा इन्हां सेहत सेवावां विच रुकावट नहीं होण देना चाहुंदी। For the past several months, our government has been hard at work to protect the health and safety of all Ontarians and ensure the health system's readiness for future waves of COVID-19. We've been working directly alongside our partners on the front lines to validate and improve this comprehensive plan. It's a plan focused on 6 key areas. Number 1, maintaining strong public health measures, including continued expansion of testing and case and contact management. Number 2, implementing the largest flu immunization campaign in Ontario's history. Number 3, quickly identifying, managing, and preventing COVID-19 outbreaks. Number 4, accelerating efforts to reduce health service backlogs. 5, preparing for surges in COVID-19 cases. And 6, recruiting, retaining, training, and supporting healthcare workers while also continuing to engage families and caregivers. Given the size and complexity of our fall preparedness plan, we will release details over the coming days, including the considerable progress already made in the plan's ongoing implementation. While our best defense continues to be our everyday actions to stop the spread, like physical distancing, face coverings, and staying home when ill, even with minor symptoms, we want to be prepared for any scenario.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 336 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। Many aspects of our society, much thought and consideration has gone into ensuring British Columbians can safely vote this fall. We have collaborated with Elections BC, chief electoral offices around the province, as well as an all-party committee of the legislature called the Elections Advisory Committee to make sure that COVID safety plans are in place throughout. To be clear, our work has not been because we were expecting an election, but because we knew COVID-19 would be in our communities for some time to come, and we needed to be ready, whether it was municipal, provincial, or federal elections that might come. We needed to ensure any election in BC could happen safely. It is such an integral part of our democratic process to be able to vote. We have provided guidance for political parties and their candidates, what that they need to keep themselves, their staff, volunteers, and local communities safe during the campaign. And like many other activities, the campaign and voting process requires COVID-19 safety plans, as we've just heard. Similar to what you see in other locations, the layers of protections, things like spacing, cleaning, one-way paths, ensuring efficiency so that you're not in the space for a long period of time, will still need to be in place. Elections BC has worked hard to ensure everyone can get to the polls and exercise their right to vote safely. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦੇ ਹੀ BC ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਫੁਰਸਤੇਨੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Like everything these days, this election will be unlike any other. The challenges ahead of us dealing with a global pandemic are unprecedented. And I believe stability is what's required, not just for 12 months, but for the next 4 years. It is irresponsible for John Horgan to suggest anything other than this is him putting his political future and his party's fortune ahead of the people of BC. No, I was not asked for advice on timing of an election, and that is part of the political process that I am not part of, and so I would not expect to have been asked. The issues of 2017 are not the issues of 2020. We did not contemplate a global pandemic. We did not contemplate the upheaval in our economic fabric. We did not contemplate the challenges of public health. And I believe that what we did in the past was one thing. What we need to do in the future is quite another matter. BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਐਂਡਰੀ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਨੈਪ ਚੋਣ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਹਨ ਹੌਰਗਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ NDP ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ NDP ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Today, John Horgan chose politics over people. For no good reason whatsoever, we're now being forced into general election that nobody in British Columbia wants except the NDP. The only reason for this general election is to try to secure the jobs of the NDP. So to make this completely clear, think about why we're having this election. It's not necessary. The goal for the NDP is to secure their own employment. So the picture here is that we've got a government that is cynical enough to put us through a general election in the middle of a pandemic. We need leadership. We need guidance. We need to make sure that this is a province where we can all prosper, not a province where petty politics gets in the way of health and economic security. We all know we're in a global pandemic. We all know that employment's at risk. We all know that people are worried about their health. Parents, teachers, school kids are worried about being at school. So this is a time for stability, not a time for politics.
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 495 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਅਨਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਾਪ ਸਪਰੈਡ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। Premier, I want to echo your statement as well. We need everyone to be pulling in the same direction, and thank you for your leadership during these tough times. Any increase or surge in a case number means that more resources are required in the hospital, put our seniors and most vulnerable at risk, and hurts our businesses and everyone who have sacrificed so much during this time. This represents real impact to everyone involved and those we care deeply. Since the stricter enforcement measures were put in place, Brampton alone have seen 59 individuals receive summons for fines up to 100,000, and the city has issued over 700 tickets for the infractions related to COVID violations. Just this past Saturday, Hamilton and GTA police officers had to take time in a coordinated effort to shut down a 500-person imported car show that had been organized. Speaker. Question. Can the Premier please share the legislature further information about what these measures will mean for our fight against COVID-19? Thank you, Mr. The Premier. Well, again, thank the member from Malton. Yeah, and I agree with him, Mr. Speaker. Vast majority of everyone is pushing in the same direction. You have a couple bad apples that don't want to follow the rules. Some other people want to play politics instead of supporting. Order. But that's here nor there, Mr. Speaker. This targeted action is a direct response to the latest data, which we've seen, that tells us that increased cases are a result of private and social gatherings, large social gatherings. And the new limits don't apply. They don't apply to law-abiding, responsible restaurant owners, banquet halls, any other organizations or companies that follow the guidelines. I think we've all went in to support a restaurant, and the guidelines are incredible. They're following the guidelines, following the protocols. This is what we need the rest of the public to do. Stop the massive social gatherings as we saw in Ancaster. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਧੂਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮੌਤ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 67 ਸਾਲ ਜੋਹਨੀ ਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਡੈਰਲੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।